Pam, param, pam, paranam, param, pam, param. Como assim disponível? Hello, hello, hello. Vai começar.
Bem pontuais eles. Oi, Larissa, boa tarde. Tá? Larissa, essa hora aqui é do Genshin Impact, tá? Mas não te estresse, mais tarde pode mobile, tá bom? Você tá... Achar, ué, cadê? Agora é que agora é o vídeo da próxima update do Genshin Impact, por isso. O vídeo não, é a live deles. Ok, iniciando a live. Hi there, traveler. Oh, you look like something's on your mind. Did something happen? Perhaps you can tell me about it, and maybe I can do something to make you feel better. I'm a little embarrassed. Just seeing me is enough? Well, if you really feel that way, then I'm truly happy. Deixa eu me tirar daqui. Huh? You want to know what to do when you're feeling down? 100 spicy dried fish. You give me 100 spicy dried fish, and make me a promise that you won't tell anyone. Uma receita pra gente If you ficar do that melhor? for me, then I'll share my idol's secret with you. Whenever I get sad, it's this journal that pushes me to continue on. Huh? It's no ordinary journal. It carries all the compliments and hopes that everyone has for me. Of course, it has criticisms too. All of it is a reason to endure. Like, if the sweetness of one glass of sweet flower milk ranks 10, then Barbara is as sweet as 10 glasses. Oh, really now? Just where do people come up with such heartwarming compliments? You want to write in my journal too? Oh, hey! Don't tease me like that! And remember, you did make me a promise that you would keep this a secret. Ao vivo. If you wanted to come talk with me again soon, well then, maybe I can note down your remarks too. Oh, the live stream is about to start. Seems we'll have to pick this up another time. But I'm sure you and I will meet again sometime soon. I'll ever so eagerly await that day. Bye-bye. Aí, agora começa mesmo. Começou a introdução da Bárbara. Hello and welcome to the official Genshin Impact version 1.3 special program. I'm your host, Karina Betker, aka the voice of Paimon. And De once novo a again, voz do I'm Paimon. joined by... Diferente um pouco da versão chinesa, né, de hoje, que era um cara apresentando. Oh my gosh, I'm so excited that we get to do this Tem together menino again. ali. Yeah, we definitely had a great time in the last special program. Our New Year's wish came true, Zach, and they actually invited us back to do another version preview. Yes! But this time, we have another special host joining us. Let's welcome Jennifer Losi! Hi everyone, I'm Jen Losi and I voice Ganyu, Secretary at the Yua High Pavilion. I'm really excited to join you both for the special program. Welcome, Jen. Great to have you join us. You sound almost as excited as Ganyu working overtime. What can I say? I'm just super pumped to do some version 1.3 previews. This is gonna be awesome. All right, so before we get this thing rolling, let's take a moment again to thank our viewers for joining us today and for their amazing support of Genshin Impact. Thanks, everyone. You guys are awesome. Yeah, thanks everybody. Guys, it honestly feels like version 1.2 just came out yesterday. I mean, I can't believe it's already time for 1.3. I know, right? Time flies when you're farming Dragonspine. So tell us, Karina, how have you liked version 1.2 so far? Have you died in the cold yet? Oh, I
I died a lot. Sheer cold was like, Morrendo de take frio. no prisoners, you're gonna die. Because I forgot it existed so many times. So that was my fault. But I honestly loved the mechanic. It was a really fun thing to, Até like, figure a out, atriz que I'm dubla o freezing. Paimon Am I é gonna get toda to warm? empolgada e fala Anyway, demais. version 1.3 is already on the way. Achei But que era just só a o check while Paimon we're que here. falava muito. Absolutely. Paimon. So why don't we do a quick overview of the content coming our way in version 1.3? Well, that sounds like the right place to start. All right, Jen, you're up. What can the travelers expect in this update? Vamos lá. Okay, I got this. In version 1.3, travelers will be participating in one of Liyue Harbor's traditional festivals, the Lantern Rite. Da lanterna. We'll also be getting a brand new playable character, legal. lots of special events, as well as some all-new challenges. And as always, there'll be some nifty updates and optimizations. Ainda to não, Genshin Du. Eles Impact's vão passar overall os gameplay códigos aqui daqui a experience. pouco. Oh my gosh, the Lantern Rite, it sounds so magical. Yeah, I'm especially Não excited peguei about the porque eles Lantern passam Rite, aqui. and I'll have a lot more to share on that later. Yep, Oi? and given that this is an annual festival, it'll be another whole year before it comes around again. A whole Cuidado, year? tá Oh my gosh, okay, so machucando. now I have to put it in my calendar so I make sure I don't miss it. And you shouldn't miss this either, travelers. Also, Zhongli will be seeing some adjustments in the version 1.3 update as well. Ooh, definitely good news for all our Zhongli players out there. Okay, good, great. Thank you for the overview, Jen. Okay, now let's start with a new trailer for the Genshin Impact version 1.3. E aí? Oh, but wait a minute. Aren't we forgetting something again? Oh my gosh, yes! The prizes! Okay, as most of you probably expect, we will be giving away redeemable codes for our viewers Código, throughout código, the viu? stream, Tô so começando stay no código. tuned for those. You never know when they'll appear. Or you can just sit back and have your friends message you when the redeemable codes show up. But that's no fun, Zach! We want to watch it all together! And remember, Adventuring is about companionship. that's right! So you better adventure with me, Zach, I'm telling you. Okay, so to kick things off, why don't we just give away our first code right now? Viu? Já vão Really? começar a Before liberar we os even watch the códigos. trailer? Yep, surprise! What's better than starting things off with some Primo Gems? Nothing is better than free Primo Gems. Sounds good to me. All right, guys. Time to message your buddies. Goodies inbound in 3, 2, 1. Primo Gems! JSSKN23JZR. Deixa que o coisa vai completar os códigos, gente. Fiquem tranquilos. Eu já vou colocando os meus aqui. Tô abrindo o jogo. Ô, Du, eu falei pra não passar, Du. I hope everybody got that, because that was unexpectedly early. I bet even Mona didn't see that coming. So be sure to stick around. So finally, Deleta a it's mensagem, now por time for favor. our first look at the official trailer for Genshin Impact version 1.3. All that glitters. Let's go. Trailer. Wow, such a beautiful lantern. How is it made? Wow, so many stalls. Come, try your hand at Theater Mechanicus. There seems to be something mysterious about this photographic apparatus. If you're able to, Pouco alto o som, né? try to convince XIAO to go with you. E aí, Vini? Como é que tá? Their voices. I can always hear them.
If you cannot bring yourself to kill, speak my name. Evil conquering! Do not judge a Deptai by your mortal ideals. Cry! Ó o bicho nervoso, ó. Tudo bem, tudo certo, cara. Ó, tá aí o código, Vini. Já pega esse primeiro código pra resgatar umas coisas. O áudio tá muito alto. É, eu tô abaixando agora aqui, vamos ver. Acho que agora tá melhor. Áudio do desktop. É que eles... Nossa, eles capricharam no áudio desse aqui, hein? Sinceramente. Mas a gente já vai arrumando. Eu já quero resgatar o primeiro. Olha só que legal. Ó, isso tem spoiler do futuro. Melhorou agora, gente? Melhorou, né? JS... Ó, eu já vou resgatar um código aqui. SK... JSSKN 23. Que é isso? Dá pra escolher esses personagens? For free? É um pouquinho rápido, né? Ah, esse é o mob novo, vai virar o boss novo, parece bem abusadão. Por que, Larissa? Qual é o problema? SKN23 JZR JZR. Wow, that was amazing. Leo Harbor is already so beautiful at night, but the lantern rite is extra special, right? I can't get over how magical it all is. I mean, just look at all those lanterns and lights. That's a lot of hard work for everybody in the city. Você não estraga a minha live. I've got to hand it to them for making the festive scenery this stunning. Yeah, it looks like the Lantern Rite will be taking center stage as the main event for version 1.3. And judging from the trailer, it seems our old friend XIAO, Conqueror of Demons, is going to play an important role in version 1.3. Tinha faltado um número. Aí, resgatei o primeiro código, tá funcionando. Show, vamos ver o que veio de bom. XIAO through his very own story quest at the beginning of the Lantern Rite event. Throughout the event period, travelers as low as adventure rank 23 can unlock XIAO's story quest without even using a story key. Adventure rank 23? Um pouco mais de volume, né, Man, gente? that practically takes me back to when I first arrived at Leo Harbor. So, what about after the Lantern Rite? Will the unlock conditions change for XIAO's story quest? Unfortunately, once the Lantern Rite is over, travelers will need to be adventure rank 32 to unlock his story quest, and they will also need to use a story key. So it sounds like travelers should take advantage of the Lantern Rite and enjoy the story quest sooner rather than later. Exactly! So, from the looks of things, I'm guessing our new character for version 1.3 is going to be XIAO? XIAO? And speaking of which, let's have a first look at XIAO's character trailer together. Zach, I will let you take care of his introduction. Eu acho que eu vou fazer um vídeo engraçado tentando aprender a pronúncia deles. But leave it to me. Lá vem o XIAO, gente. XIAO, tchau, tchau, tchau. Vai ficar massa, hein? Bicho mais apelão, então. Quando ele coloca a máscara, ele vira o quê? Ô, Rai, tudo bem? Eles não anunciaram mais quando vai sair pra Nintendo. Parece que tá meio esquecido. Era pra ser pra início desse ano aqui. Mas a gente já vai entrar no update 1.3 aí, dia 2 de fevereiro, e até agora nada. Cara, eu tô gostando, mas eu sempre prefiro área nova do que todas essas coisas que eles colocam. Eu queria que eles já liberassem mais uma área, mas pelo jeito vai ser uma atualização assim e uma não, né?
Vamos ver o que o XIAO disse. Whoa, Xiao's got some serious XIAO. moves. I really dig his fighting style. I wonder what his talents will be like. Yeah, our new playable character might actually seem familiar to our viewers. Many of you may have already encountered him as the mysterious Yaksha Adeptus at Wangshuin. Oh, yeah! He's that guy on the balcony that likes almond tofu! That's him. As a vigilant Yaksha, he has been battling to protect the city of Liyue for thousands of years now. He manipulates the animo element and wields a polearm as his weapon. Oh my gosh, another Polearm character? Just like Xiangling and Zhongli! That's right, and he'll be our first polearm character for the animo element. Let's take a quick look at some of his attack details. Yes, sounds good. His charged attack is an upward thrust, and, check this out, XIAO has a special plunging attack. He won't take any plunging damage no matter how high he decides to attack from. Wait, what? You're telling me that he can just leap off of Mount Hulao and come flying down with his plunging attack without losing any HP? How do I apply that to real life? Don't try this at home, kids, but essentially, yeah, that's how it works. Also, travelers should note that the height from which he plunges determines how much plunging attack damage he deals. Oh, nice. So it sounds like the higher he attacks from, the more damage he'll deal. Tá bonito. Travelers will have to E aí, experiment gente, quem and tá see. chegando aí, boa Just tarde. be careful Tudo out there, certo? guys. Oh no, I'm not gonna be careful. I'm gonna mark down every enemy location on the ground so that way I can come crashing down from the sky like lightning. Estão falando do ataque de aterrissagem que ele faz em qualquer lugar, né? I'm pretty Sem sure we perder already have an vida. achievement for that in game. You know, like hitting an opponent after plunging through the air for a certain amount of time. Wait, really? How did I not know that? Maybe you don't jump off those things as much as I do. Okay, wait, hold on. I'm writing a note. Jen said it's okay to jump off buildings. Got it. Okay, No, moving on. no, don't do that. Well, XIAO will be the perfect character for the job. Now, let's get into his skills. Alrighty. XIAO's elemental skill is called lemniscatic wind cycling. In this skill, XIAO lunges forward and deals animo damage to enemies in his path. The skill starts with 2 charges, but the interesting is that XIAO can also perform the skill in mid-air. Wait, hold on. He can lunge in like mid-air? Does he do parkour? Does gravity just not apply to him or something? My goodness. Oh, Não, Du, a gente não tá falando isso, ele tá falando de nova área. Vai ser uma atualização e sem um anão para cada área, mas eu não vi nenhuma publicação oficial. O pessoal que comenta e é o que parece que tá acontecendo. When XIAO unleashes his elemental falando da burst, máscara. bane of all evil, he dons the mask and takes the form of the vigilant Yaksha at the price of his HP. When XIAO has the Yaksha's mask on, he constantly loses HP, but his jumping ability greatly increases as well as his attack AoE and damage. And not only that, his attack damage converts into animo damage while he has the mask on. Oi, Milena, tudo bem? O XIAO? Não, o XIAO não saiu ainda, Milena. Só tá na versão beta de teste. Esse personagem sai na próxima update. Tu deve estar confundindo. Ele sai na versão 1.3 e quem tá conseguindo jogar com ele agora é só no beta teste. Vai ser legal. Seja bem-vinda, Milena, tudo bem? Which will begin alongside the release of version 1.3 on February 3rd. Ah, vai ter um banner dela de novo? I don't know about you, Não é que King que pronuncia, não sei pronunciar. And since the Liu and Qixing are helping to coordinate the Lantern Rite events, Keqing will be seeing her first ever character event wish Extreme, on eu também February gostaria de 17th. conseguir ele, mas eu já queimei todas as next minhas up we have gemas. the Lantern Não Rite tenho mais events. gema não. Jen, this one's all yours. E como eu sou Sure free thing. to play, As é secretary at complicado. the Yua High Pavilion, I'd be Ah, delighted já to vamos- inform you of the details. Nice. Next on the agenda, here comes the event schedule for the Lantern Rite. Pra quem não Oh, viu yeah, o código, I'm vou super soltar o curious at what código the de lantern novo. rite, like, actually entails. I mean, like, it's obviously something related to lanterns, I hope. Yeah, let's take a closer look. As you can see here, travelers will be able to receive up to a total of 10 intertwined fates by logging in during this login event for version 1.3. É, geral More falido. intertwined fates! In addition to that, vamos ver. travelers will have the chance to obtain one of any of Leoa's current playable 4-star characters through one of the Lantern Rite events. Wait, any A of gente Leo's vai poder 4-star jogar characters? com Okay, qualquer let's see. We have personagem Guang 4 Guang, estrelas de Beidou, Liyue durante o evento, Xiangling, entendeu? Ó, Xingqiu, todos esses estão Changyun, disponíveis. and Xinyan, right? Great, I'll take them all. Hey, leave some for Paimon!
Sorry, Zach. You'll only be able to choose one. So, be sure to choose wisely. But I'm the traveler. During the Lantern Rite event period, there will be a variety of different events for travelers to participate in. Character Ascension materials and Character Talent Upgrade materials will be available in the event shop during the Lantern Rite. And travelers can receive more than 1,600 Primo Gems by participating in various events throughout version 1.3. Viu? 1.600 Primo Gems a gente vai ganhar durante a versão 1.3, durante os eventos. Vai demorar pouco, mas tem que caprichar. Before travelers head to Liyue Harbor to Vini é a atriz que dubla o Paimon que tá ali. Ela se apresenta no início, eu não lembro o nome dela. Well, sounds like Xiao's not getting any time off for the holidays, Por que não foi o código? Ah, não funcionou o código. Vigilant Yaksha and Conqueror of Demons. Off days Nossa, probably aren't a priority for him. Well, you're probably right. Ganyu would like that, though. So it sounds like the first quest of Lantern Rite Obrigado, Lívia. Valeu. Take our travelers to work day. Alguém pode digitar exclamação código aí? Once Xiao's story quest is complete, travelers can officially return to Liyue Harbor to participate in preparations for the Lantern Rite. Yes, now let's get to the festival! As its name implies, the Lantern Rite is all about lanterns, and there are several major parts to the festival. Xiao Market? Wait, hold on. Xiao owns his own market? Well, no, actually Xiao has no connection to the Xiao Market. So the names are just a coincidence? Yep. Okay, só o nome que é igual, não tem nada a ver. At the Xiao Market, and I'm talking about food. I want all the food. Where's all Calma, the gente, food? só. All I can say is the Xiao Market will unlock varieties of valuable goods in different stages, but probably not any Paimon burritos. Sounds good. But what do you mean by stages? The Lantern Rite's progress will be indicated by 3 different stages in the festival, and travelers will need to complete requests from Lantern Rite Tales to raise Lantern Rite's festive fever. Festive fever! Once festive fever reaches the set requirements, the next stage will automatically unlock with more quests, storylines, and of course, new goods in the Xiao Market as well. Oh, so it looks like we'll get to experience many stories throughout the Lantern Rite. Yeah, and with their efforts, travelers will get to release lanterns into the sky alongside the residents of Liyue. Ah, so tá falando that's da why gente there are liberar as so many lanterns in the lanternas, ó. sky. Wait, back to the Xiao Market. Will we be using Mora to buy things? Actually, the market is an event shop. Oh, so we have to earn event currency somehow. That's right. And this is where Theater Mechanicus comes in. Theater Mechanicus will be a new type of event gameplay. Travelers will need to speak with Ri-Jin in the Lantern Rite area to try out this new game she has designed. Engraçado, eu não tô conseguindo digitar no chat. Que legal. E aí, Mr. Salve, tudo bem? Boa tarde. But it'll also support single player, right? Depende do celular. O meu celular roda, né? Mas... Friends? What are those? Well, you can always play with us. By completing in-game challenges, travelers may obtain Beneficus sigils, which can be used to upgrade Mechanici or unlock more types of Mechanici. Let's get in the game and check it out. Aqui. Oh, so it almost looks like kind of a board game. Ah, legal. And those chess piece thingies are the Mechanici? Vamos ver o que é isso. And are they dealing damage automatically? Yes, they attack automatically. Travelers can win the game by using Mechanici to protect their leyline monolith from being destroyed, or by preventing monsters from escaping the board. It looks like the Mechanici all do different things. That's right. Different Mechanici have different effects. It'll be important for travelers to build combinations of Mechanici during the game. But how do we get those Mechanici? I mean, I'm sure they don't just appear out of nowhere. Nope. Travelers will need to spend Beneficus points to build Mechanici on designated locations. Got it. So how do we get Beneficus points? By killing monsters or removing existing Mechanici. Okay. So that also means we can change our deployment of Mechanici during the game. Exactly. After you eliminate a certain number of enemies, you'll have the chance to activate Mystic Arts, too. Ooh, mystical! Mystic Arts cost Beneficus points. Some of the Mystic Arts enhance travelers' Mechanici on the field, while others could greatly increase the power of your Mechanici. Legal mesmo, eu também tô gostando, tô achando bem interessante, coisas novas pra gente, isso é bom.
Já que não vai ter área nova. But it sounds like it might be interesting to take some risks. And of course, if you do win a game of Theater Mechanicus, you'll gain the currency to spend in XIAO Market, called Peace Talismans. Oh, XIAO that's Market, an interesting mas não é way to earn XIAO. currency. It's less about fighting monsters and more about chess skills. I mean, mechanicite skills. Yeah, that. That. And there will also be a range of different difficulties for travelers to try, so be sure to give it a go. Isso é novo, Milena. Isso vai ser no próximo update. Followed by loads of requests to complete, lanterns to release, a board game to play, and to top it all off, we have a market to shop in with hopefully lots of food. I love it already. Yeah, sounds like a real festival to me. De novo. And I can't wait to see Liyue Harbor completely decked out for the occasion. Oh, I know. Liyue is already amazing for taking night shots right now, so I can't wait to see what it looks like with all the lanterns. Yeah, I am going to take tons of photos around the city with Ganyu. Speaking of which, it seems the event coordinators had photos in mind too. Aside from the Lantern Rite events, we will also have another festive event called 5 Flushes of Fortune, which will require travelers to take special photos using the Curious Camera. Players will need to speak with Jitong in the Lantern Rite event area and claim the Curious Camera evento from de foto him. de novo. Vou fazer tempo que não tinha evento de foto. Oh my gosh, please tell me we will be snapping pictures of Paimon. Aí, agora funcionou. Not quite. During the event, Jitong will have a different photo subject for each day. And travelers will need to take photos of the designated subject to complete the quest and receive a random photo as a reward. Vai ter sim, bastante Travelers will have 10 chances a day to take photos with the Curious Camera. So what's on those random photos? I mean, why would those be a reward for us? A gente vai ter que tirar fotos randômicas, tá? Com aquela câmera que a gente pode colocar ali do lado. Que foi uma coisa que eu reclamei no outro update, que não precisava ter aquilo. Eles podiam se preocupar com outras coisas, tipo melhorar o modo cooperativo, né? Hence the name 5 Flushes of Fortune. Ooh, Fortune Trove. I like the sound of that. Treasure! Inside each Fortune Trove, travelers will find some Primo Gems alongside other random material rewards. Primo Gems? Oh, I'm gonna be all over this event. Travelers will be able to exchange for up to 8 Fortune Troves. So don't worry, you won't have to grind like crazy. Yeah, Ainda não so sei, am I the o only novo one boss who's deve worried ser about o not being Capão, able né? to collect all the different sets of colors? You did say that the colors are given Entendi. randomly. So this is where friends come in, Zach. Travelers will be able to exchange the colored photos with their friends, which is why every photo will still be useful. Oh, awesome! So if I have too many photos of a certain color, I can just send them to whoever else who needs them. That's right. Looks like I should start making some friends. That's what the festive season is all about, Zach. Looks Playing like with I your finally have a friends, reason to Zach. add you. Accept my friend request. Viu? É pra a gente vai ter que jogar bastante com os nossos amigos no festival, então bora lá aparecer e jogar comigo, com o pessoal aí da live, que daí vai ter bastante gente. In the next part of our special program, we'll get to see an all-new monster, as well as another related event. Sempre é tudo planejado, Chad, imagina. Why don't we take a quick break and reward our loyal viewers out there? Good idea, Zach. I hope you're all ready. Goodies inbound in 3, 2, 1. O outro código. O outro código. Já vamos resgatar, né? Vamos resgatar, ver se vai funcionar. Ah, que bom, Lívia. Legal. Não, eu entendi que você tem 8 anos. E a tua mãe tá onde? Tua mãe, será que tua mãe é inscrita no nosso canal? Ó, o mob. Depois eu vou pegar esse código aqui.
Ó, tudo com personagem 4 estrelas, que é o que a gente pode escolher em Liyue, tá vendo? Eu vou aumentar, tomara que não dê problema, gente. Eu vou aumentar só um pouquinho a resolução aqui. Ah, eu acho que eu fiz besteira. Não, deu. Ah, eu sei do que só vai até as 8, é por isso que eu já tô resgatando aqui e tô passando pra quem tiver na live. Ah tá, os códigos até as 8, exatamente. Outra vez também foi assim. Everyone, as everyone knows, version 1.2 saw the addition of some ferocious, frosty monsters, which I'm pretty sure killed me quite a few times. É teu código, o código do Du, ó. Du, MH, I also died more than just a few times. L. How do you like the all-new monsters in version 1.3, Zach? Well, I mean, they all look pretty tough, and I feel like I'm gonna die a lot again. But, I mean, look at them, they're covered in Esse mob é bem, eu achei ele bem apelão, ele tem todos os elementos, ó. Fogo, gelo, ó, eletro, ó, e água. During the Lantern Rite, the Adventurers Guild has been receiving numerous reports of dangerous geobishops, and Catherine of Liyue Harbor will be commissioning adventurers to further já resgatei mais um código. Isso são 2 códigos, tá, gente? Deixa eu dar uma barra invertida aqui só para separar eles. In the Bishops and Where to Find Them event, Catherine will post 8 different expedition commissions each day, from which travelers can choose 4 to complete. Ah, isso aqui é legal, ó. Tu vai poder fazer expedição e tu vai ter os caracteres específicos, mas se faltar um caractere, tu pode pedir ajuda para o amigo do lado, ó. Isso eu achei bem legal. Que daí tu pode pegar, por exemplo, eu vi que tem ali itens para ascensão para upar talento. Que mais que eu vi ali para você upar personagem também. As you progress through the expeditions, you will unlock on the hunt challenges to track down Eu tenho a Mona também, Milena. Foi bastante sorte ter conseguido. And I thought the hatchlings are already tricky enough. Oh, I know, right? But that's not all. The Primo Geobishop is gonna emerge into that as a boss. A boss. An even tougher Geobishop as a boss. Yup. Well, I'm ready. Yay! To die. Well, Eu acho que vai ser difícil mesmo solo esse boss até pegar a manha das mecânicas dele. Pra mim, que não joga tão bem. Yeah, for sure. I'll give it a go. All right. That's all we have for new monsters and events in version 1.3, and I'm already super excited for everything we've covered so far, but we still have some more features to introduce to everyone. Well then, allow me to guide our viewers through these final features. Take us through it, Zach. First up, a brand new living beings category will be added to the archive. It will showcase info about any living beings that travelers have defeated, caught, or discovered so far. Travelers will be able to check out the cool 3D models of those creatures, the total number of each creature they've defeated, and check previous tutorials. In addition, there will also be a separate section for any wildlife travelers have encountered. Os arquivos sobre os personagens, os personagens, os monstros, né? Pra gente atacar. We'll have to wait for version 1.3 and see. I'll definitely be checking to see if there's any wildlife I missed because I love E aí, Lucas? Pô, chegou, Lucas, ainda bem. Chegar é sempre bom. Which category would Paimon go in? Oh, is there a snacks category? Hey, how many times am I gonna say this? Paimon is not emergency food. O Paimon é emergency food, viu? Alright, our next new feature will be some additions to our traveler profile screen. After the version 1.3 update, each traveler will have their current number of achievements and abyss progress displayed to other travelers via their profile screen. They can also select up to 8 characters to display via their character showcase. Pra mostrar pros outros que a gente tem os personagens bons, é aqueles caras que vão ficar colocando o XIAO em primeiro lugar ali pra dizer, eu tenho, tu não. O Kenyu do Lucas. Showcase characters info, including attributes, weapons,
artifacts, constellations, and talents will be visible to other travelers. Oh, that's so cool! So friends will finally be able to easily check out each Já other's tem uns character builds. petzinhos, Yeah, né? this Aqueles will make it pets a lot ali eu não easier to learn entendi. from other Não presta travelers atenção. and improve our own characters. That's right. And in addition to all the new features, version 1.3 is also going to make ascending your characters easier than ever. Yep, I want to know that. Tell me that. I want to know more. During the Lantern Rite Festival, Timaeus of Mondstadt makes a breakthrough in elemental transmutation, allowing travelers to use an item called Dust of Azoth to exchange character ascension materials of one element to those of another via crafting. So if I'm missing character ascension materials of a certain element, I can use Dust of Usando Azoth to elementos de exchange do what I outro have para on hand fazer for materials I outro. need? Interessante Basically, isso. yeah. Pra quem não That's gonna tem be a todos os real elementos, time isso vai ser bom. But there's more. Travelers adventure rank 31 and above will be able to receive a quest from Lan in Liyue Harbor called Tianzhou Treasure Trail. After completing this quest, travelers will receive a new gadget called the Parametric Transformer, which can be used to transmute materials. Transmute them into what? I'll leave this one to our adventurers to discover in version 1.3. Transmit There could be materials. some Tipo como se surprises. fosse fazer ali no meio do caminho, né? Oh, it's so good to know we'll have more options for obtaining materials in version 1.3. And I'm not even finished yet. Last but not least, there will be a ley line overflow event in version 1.3. During this event, travelers can gain double rewards from overflowing blossoms of Isso é wealth bom, ó. or Double blossoms bonus. of revelation 3 times daily. Isso é legal, vai dar pra that conseguir means more muito Laura. item pra upar And personagem, character ó. experience materials as well. Vai dar pra upar todos os Yeah. personagens. Hehe. It'll definitely be easier to level up characters in version 1.3. I'm already thinking about all the new team combinations using the characters I haven't leveled up yet. Yeah, I think we can take advantage of this update to work on all our new characters. And with that in mind, I think it's time that we give our last redeemable code. But before we do that, I just want to remind our viewers that our final section will be about some new soundtracks. So be sure to stay tuned. Okay, ready? Code inbound in 3, Ah, o último código. 1. Let's go! Eu acho que eu apaguei sem querer o último código daqui. No, aqui está o último código. Códigos válidos até as 20 horas. Vamos restaurar o último código, então. Ou resgatar, restaurar. N B E M 3 M Y A L 2. And we're back! Thanks everyone for staying with us. Especially now that all the redeemable B. codes have been handed out. In this last part of our special program, we'll be sharing some Pronto. brand new tracks from version 1.3. Are you excited? You know it, Genshin's music never lets me down. Música. Vamos falar Let's de get right to the música. music and let the notes do the talking. Acho que tá aí a parte decepcionante que o Lucas falou, uma das. Eu não sei quais foram as decepções do Lucas. Eu gostei até agora. O que veio de bom nisso aqui? 300 gemas é bem triste, né? Ah, podia ser o Vente tocando. Fingindo, né? Que tá tocando. Royal Mix. Ah, a trilha sonora é boa. O ST do jogo é animal. Tá
até um pouco alto agora. Deixa eu baixar um pouco. Começar a cantar junto. Será o que, Shadow? Eu não lembro mais nem o que eu falei. Bom, eu tenho 500 gemas. Vai dar pra dar uns tiros no banner do XIAO quando ele surgir. Vente. Não, eu tô só rindo aqui do vente. Nada demais. Eu vi que tinha uns códigos extra, mas eu esqueci de pegar, cara. Nem prestei atenção. Obrigado, Du. Vai ser difícil, né? Porque até agora tá vindo cada personagem bom. Ontem que eu tive sorte de pegar uma segunda constelação da Kiking. Tem que aprender essas pronúncias. Vai ser engraçado eu fazer isso. Constelação da Kiking. Então a gente vai poder escolher os caracteres 4 estrelas para o evento. Interesting. Banana, banana. Oh, tudo isso? Bom ainda. Eu tenho o suficiente para uns 3, 2. É 160? 2,5. Tem uns caras aí que estão guardando para 30 já. Bem exagerados, né? Ah, a volta do Vente, vamos ver. É, a Kiki. Ainda tem as mesmas perguntas. Você acha que roda no Moto G5 Plus? Não roda no Moto G5. Eu nem vou muita coisa atrás dessas não oficiais, Shadow. Eu presto atenção só nas oficiais. Pode juntar uns 70, vai ser bastante, hein? Tá, quanto tempo eles vão ficar rodando essa OST aqui, hein? Será que não tem mais nada? A outra vez foi longo, né? Será que não tem mais nada pra eles transmitir pra gente? Ah, só foi eu falar. Really great music. You can never have enough Genshin tunes. And I hate to say it, but it's time for us to wrap up the show. Aww. Acabou. So, Jen, how did you enjoy your first special program for Genshin Impact? Oh my gosh, I loved watching the special program for version 1.2, and it was even more fun to be in one myself. It's been a blast hanging out with you and Core, talking about all the new stuff coming in version 1.3. And not just Um monte de personagem 4 estrelas tá no evento, vocês viram? It was so awesome to learn about all the new features, and
Yeah, I just love that we'll get to experience such a festive series of events in the game. Kudos to our developers. Eu tenho meus Paimon aqui de emotion, ó, pra mostrar pra vocês, ó, meus Paimon. Yeah, so thanks everyone for watching the Genshin Impact version 1.3 special program. We wish you all a great time in the coming adventures. Stay safe. Bye. Thanks everyone. Vai dar pra tirar foto com ele também. Bye everyone. Deixa eu ver uma coisa aqui. Opa, botão errado. Acabou. Acabou o evento. Vamos ver se eles publicaram mais alguma coisa pra gente ver. Ô, Milena, esses emotions que eu tenho é para membro do canal. Quando eu ativar para ser membro do canal, que a pessoa vai ter que pagar uma mensalidade, aí vai ter esses emotions pro pessoal. Eu não olhei ainda isso aqui, ó. Vamos ver os bastidores do espinho, da espinha do dragão aqui. Provavelmente eu jogue um pouco hoje sim, ainda não sei. Vamos ver o que tem aqui. Um pouquinho que vai dar uma travadita. E desculpa, é força do hábito, Lívia. Deixa eu diminuir a resolução um pouco. 前2个区域 Mas foi muito bom ter todos vocês aí hoje à tarde. 更偏秋天一点，但 É 雪 que 山的话就比较 provavelmente do hoje eu jogue um pouco de 特殊了。 COD 首先它 Mobile, 是 vai 冬 ser 天， mais 然后 tarde. 它还有一个极寒。 Deixa eu voltar aqui pro início. 前2个区域的话，一个春天，一个更偏秋天一点，但雪山的话就比较特殊了。首先它是冬天，然后它还有一个极寒的机制在里面，还有就是阳光上的一个光照，因为前2个世界的话，它光。 Pronto. Vamos ver sobre os bastidores da espinha do dragão. 前2个区域的话，一个春天，一个更偏秋天一点，但雪山的话就比较特殊了。首先它是冬天，然后它还有一个极寒的机制在里面，还有就是阳光上的一个光照。因为前2个世界的话，它光照都是那种特别阳光明媚，饱和度比较高的。然后到雪山整体的饱和度会降下来，光源会变冷，然后包括能见度上就没有之前的看的这么。然后洞窟内的包装和洞窟外的那个自然环境其实也是有一个蛮大的一个对比。当时做雪山的时候，参考了很多现实当中的照片，我们在研究那个雪，就是雪上面是什么，雪下面是泥土，有没有草，有没有小石头，有没有一些铺土，然后这些不同的细节应该分在哪一层。更多的时候，我们去参考大自然的逻辑。 然后我们自己会通过原神的风格去统一。Eles ocultaram a parte em volta do código. 基于现实的参考的话，就一说到欧洲，说到雪山，一般就会想到阿尔卑斯山嘛。作为一个独立的比较高的山峰的话，我当时参考了马特洪峰吧，好像是阿尔卑斯山的一座比较有特色的一个尖的三角形的山峰。 雪山扑面而来的低温的感觉，除了美术层面的表现以外，还有很多来自策划上的一些设计。比如说进入雪山之后，我们给玩家带来了低温条这么一个机制，然后可能有相关的一些内容会让低温条出现增长或者消弱。雪山整体的占地面积比较小，对于如何呈现给玩家更多的内容，我们从以下3个方面来进行考虑的。一是内部空间，在整个雪山区域，我们尽可能多了很多的内部空间来给玩家带来更多的探索内容。 比如说新运洞穴，比如说一些遗迹的内部等等等等。然后第2点是联通，在雪山中我们把很多的内部空间都做了相对的联通，让玩家进入一个区域之后马上会进入下一个区域，中间是一个不间断的这么一个体验。第3点就是主题性区域，它的整体的密度是比其他地方更高的。
比如说心灵洞穴，或者是古树的区域，或者是龙骨的区域。对，然后这种各种各样的主题性区域，给玩家带来一些移步换景的体验，说让他感觉会有更多的内容。Como eles capricham assim, a gente pode esperar bem para os próximos updates. 不断深入的时候，提到这个环境氛围的包装也是不一样的。就比如说洞窟内进去是比较安静的，然后甚至你在洞窟里面的一些声音是有回响。当你在洞窟的高处向下看的，随着洞窟之间错综复杂的结构，你在看的时候，对这个空间有一种未知的探索感。Dá pra ouvir eco, alguém já ouviu eco dentro da caverna? 我们山顶那块地方花了很多心思在上面，汉燕之丁。因为它包括一整个跟任务相关的流程，它是雪山一切奇幻现象的根源，然后所以我们特别想给它一个不一样的感觉。其实那个从美术感受上来讲，其实当你进入世界，你会发现有个太阳山压，从视觉上来讲，对那个区域，尤其是那个云后面有什么，是有非常强烈的自己的影像，然后那个其实就是你最终的体验的一个终点。对啊，然后其实这是有一种神秘感。também. 黑龙海谷就是它的腐化效果对周围地块的影响，也是一个要特殊包装的区域。当时我们开始设计这一块的时候， é legal quando o cara é bom para desenhar à mão. 就是希望这边有一 Foi chata mesmo para completar, foi bem cansativo, mas foi bom que deu trabalho pra gente uns dias, né? 为了让雪山的故事体验更丰富，然后我们会围绕雪山最大的一个主题，就是寒人之丁和古代王国，来全方位多角度的来展示这么一个事情。mas esses pedaços assim, Shadow, é sempre legal assistir. 游玩的时候会遇到8个石碑或者3个宝匣，从这些碎片化的信息中，玩家会慢慢总结出一些雪山过去发生什么事情。然后第二点，我们会从现在的 NPC 的角度中来阐释雪山发生了什么事情。比如说玩家游玩中遇到的强而父亲的任务，然后还有一些其他的任务。然后最后一点，我们会从玩家的视角来阐述这个事情。比如说最主要的山中之物这么一个任务， a missão daquela flor de gelo foi bug só, né? Espero que no próximo evento não seja tanto bug assim, que foi bem chato aquela quantidade de bug que teve. Quantas vezes a gente demorou para fazer o evento porque caía, tinha que voltar, tinha que ir, tinha que voltar várias vezes. Aquilo foi chato, espero que no próximo seja mais estável, né? 当时就找了很多的参考，我就无意之中上看，然后看到云彩，然后我想到云彩是不是可以变成我们的雪？云嘛是有一个颜色的渐变的，那我们的雪是不是也可以套用这种思路做一个渐变的这样的一个效果？然后我试验了一下，哎，刚刚好，这个雪的效果就是非常水彩。 然后给美术看了就感觉啊，这就是我们要的雪。Os caras pensam bastante no que vai ser feito, acredite. 新的话，效果是为雪山添加了不少的亮点。前后。Pessoal que tá aí, não esqueçam de deixar o like no live tem. 上面也是一个试验性的动作。Olha, teve alguém que conseguiu dar um dislike, que triste pra essa pessoa. 美术质量在慢慢的提升的，比如说路边的树，包括树上的积雪，我们都是。 看它怎么落得更加自然，然后跟地表去做一些结构上的呼应。就你在雪山积雪的时候，你去攻击它，它是会落雪的。美术其实做东西会有一种美术节奏， trabalho deles é interessante também de você bater e a neve cair. Não é todo jogo que consegue isso. Vocês já viram que as pegadas também ficam o tempo inteiro. Legal. 它都是具备美术素质的，而不是说是杂乱的。Um cara jogando atrás lá. 如果你横向去看我们的世界，它会越来越完整。这个世界它是有一些平淡、安静、美好的部分，然后有一些是充满了奇幻感、冒险感的地方。然后玩家就是在随着不断的去紧张、放松、紧张、放松这样的过程当中去发现更多未知的世界。 Ah, sim, eles... Aí, terminou. Sim, Shadow, eu vi, eles se basearam em várias partes, né, do mundo. Tem cidades que vão ser baseadas em parte da Alemanha. Liyue foi baseado numa cidade da China. Mondstadt, eu não lembro qual cidade que foi baseada, isso eu tinha visto. E essa gravação é muito show também. Mas então é isso, com essa musiquinha legal,
de fundo aqui que está finalizando a produção da música de Liu. Vai ficar legal, eu vou fazer um vídeo sobre as pronúncias do jogo, vocês vão se rachar dando risada. É isso aí, gente. Valeu pra quem ficou assistindo até agora. Valeu, Shadow. Valeu, Du. Valeu a Milena, que não é a Milena, né? Tá com o da mãe dela. Cadê a Milena? Esqueci o nome da Milena. Lívia. Tchau, tchau, Lívia. O Lucas, se ainda estiver aí, falou. Vini, se ainda estiver aí, valeu, gente. Abração. Abração pra vocês. Mais tarde a gente joga. Gostei de fazer essa apresentação aqui, por mais que eu não prestei tanta atenção quanto deveria prestar um pouquinho mais de atenção, né? E vamos tirando o som, porque eu não sei se vai dar strike essa música aqui. Valeu, Vini, abração ao Vini, temos que jogar junto, Vini. O Vini ainda não tá jogando com a gente. Shadow, quando tu puder, entra aí pra jogar junto também, tá? Provavelmente mais... Vamos ver se eu não for gravar nada hoje, eu tenho só mais um vídeo pronto para ser publicado. E vamos ver, mas eu tenho que jogar, né? Tem bastante coisas do evento para fazer ainda. Mas é isso aí, valeu, gente. Abração para vocês, obrigado para quem ficou assistindo aí. Eu tô bem feliz para quem veio aqui assistir. Valeu, Shadow. Ou se aparecer mais código durante a tarde, gente, eu largo na outra live mais tarde. Se eu fizer live de COD Mobile, entra lá aí no meu YouTube e pergunta, que lá mesmo eu posso soltar esses códigos aí que ficaram faltando. Aqui ainda tem os códigos de agora, né? Mas eu sei que a maioria do pessoal deve ter pego os códigos hoje de manhã. No update passado, eles liberaram códigos diferentes do update do vídeo da live da manhã para a live da tarde, mas dessa vez eles fizeram todos iguais. É isso aí, agora eu fui de verdade, gente. Valeu, abraço.